recording. Okay, so here coming to the ideal transform. Okay, so ideal transform one whose output is equal to the ఇన్పుట్. ఓకే, సో మనకు ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అవుతుందో, ఓకే, సో ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అనేది ఒకటి ఇన్పుట్. ఓకే, సో ఇన్పుట్ ఏదైతే ఇస్తామో సో అవుట్పుట్ కూడా అదే ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ సో దెర్ ఈస్ నో లాసెస్. ఓకే, సో లాసెస్ లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుంది, సో దాన్ని ఏంటంటే ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటారు. ఓకే, సో ప్రాక్టికల్గా ఇది పాసిబుల్ అవ్వదు. జస్ట్ ఏంటంటే మనం థియరిటికల్గా ఒకవేళ ఇలా ఉంటే, ఓకే, సో ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ without losses unte, so what are the conditions? Okay, so assumptions. So transformer is called, so if there is no losses, that transformer is called ideal transformer. It satisfies the following properties. So a properties ni solve cheyali. Okay, so it has no iron losses. So losses lenappudu endi, so there is no losses means iron losses aina hysteresis losses, so all are not present. Okay, so it has in the transformer code and in a zero losses, and windings have zero resistance and there is no ohmic. So manaku losses unnadi main endante, so manaku winding edaitundo, so winding will having the resistance inductance so resistance inductance properties valla endante manaku losses occurred. So okvela no losses means there is no inductance and resistance. Okay, so resistance inductance lekapothe so drop kuda undadu. Okay, so and so leakage flux is 0, that is 100% flux. so mana flux anedi, okay, so manaku transformer core undi. Okay, so transformers ni manaku primary nunchi మనం సోర్స్ కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో సోర్స్ నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అని ఇండ్యూస్ అయింది. ఓకే, సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది త్రూ సెకండరీకి ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ కేస్ సో లీకేజ్ ఫ్లక్స్ అంటే ఈ టోటల్గా ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫ్లక్స్ అనేది సరౌండింగ్ ఎయిర్ గ్యాప్ కానీ పార్టికల్స్ కానీ వేస్టేజ్ లేకుండా టోటల్గా ప్రైమరీ నుంచి సెకండరీకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ లీకేజ్ ఫ్లక్స్ ఇస్ 0, 100% ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది ప్రైమరీ వైండింగ్ లింక్స్ విత్ ద సెకండరీ వైండింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పర్మిలిటీ ఆఫ్ ది కోర్ ఈజ్ హై. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మనకి ఎప్సిలాన్ నాట్. ఓకే, సో పర్మిలిటీ అనేది మ్యూ ఆర్. ఓకే, మ్యూ నాట్ మ్యూ ఆర్. ఓకే, సో మనకి ఎప్సిలాన్ నాట్ వాల్యూ అనేది హై. ఓకే, పర్మిలిటీ. So negligible current is required to establish the flux. So small amount of flux current is required, so flux ni produce cheyali. Okay, next efficiency is 100%. So manaku no losses means so 100%, that is output is equal to input. So this is for in case of a ideal transformer. So as well as here practically no transformer is ideal. Okay, so that is we don't know. Okay, so practical ga ఇది possible ante possible avadu. Okay, there is no practical ideal transfer. So knowledge of ideal transfer helps to develop the concept of behavior of practical. So ideal transformers knowledge and so మనకి ఏంది కాన్సెప్ట్ బిహేవియర్, సో ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఎలా డెవలప్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయి అనే దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి సో మనకు ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అజంప్షన్స్ అనేది తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి బెటర్ హెల్ప్ఫుల్. సో హియర్ సో మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, సో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని ఏంటంటే ఒక ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని మనం నో లోడ్ కండిషన్స్ అంటే సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది, సో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ వైండింగ్స్, సో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మనం ఇన్పుట్ సోర్స్ని కనెక్ట్, సెకండరీ అనేది ఎలాంటి లోడ్ కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నో లోడ్ కండిషన్. ఓకే, సో ఈ నో లోడ్ కండిషన్స్ ఇలా ఉంది ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో హియర్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో కన్సిడర్ అండ్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాజ్ షోన్ ఫిగర్. సో లెట్ ప్రైమరీ ఈజ్ సప్లై, దట్ ఈస్ మనం ఇచ్చే సప్లై వోల్టేజ్ని V1 అనుకుంటాం. ఓకే, యాజ్ దేర్ ఈస్ నో లోడ్ ఎట్ ది సెకండ్, సో మనకు ఇక్కడ ఏంటంటే లోడ్ ఏం కనెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి సో మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ అనేది కూడా ఏంటంటే హియర్ 0. ఓకే, సో కరెంట్ ఫ్లో అంటే మనం లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తేనే మనకు కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, రైట్. సో లోడ్ లేదనుకోండి కరెంట్ ఫ్లో, సో దట్ ఈస్ హియర్ ఎట్ ది సెకండరీ. ఓకే, that is secondary is open, so no current flow. Next, so to produce the flux small, okay, to produce the flux a small current is applied on the primary side. So no flux produce cheyalante small amount of flux anedi required. So ee magnetic field, okay, core ki so manaku flux produce avalante, okay, small amount of current required. Okay, and as windings are purely reactive,
Okay, so this current will be having the lags by 90 degrees. సో మనకి ఈ కరెంట్ అనేది సో మనకు ఎల్ అనేది 0 ఉండి ఓకే ఓన్లీ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ మాత్రమే ఉంటే ఓకే సో అప్పుడు మనకు వోల్టేజ్ ఓకే సో వోల్టేజ్ ప్యూర్లీ రియాక్టివ్ దిస్ కరెంట్ ఇస్ లాగ్స్ విత్ ది 90 degrees. ఓకే సో 90 degrees మనకు ఉందని చెప్తాం. ఓకే సో వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ అండ్ సో దీస్ కరెంట్ ఇస్ కాల్డ్ ఐ మ్యూ. ఓకే సో ఈ కరెంట్ ఏమని చెప్తుందంటే ఐ మ్యూ అని చెప్తుంది విచ్ మ్యాగ్నటైజ్ ది కోర్. సో మ్యాగ్నటైజింగ్ కోర్ అవుతుందో సో దాన్ని ఐ మ్యూ. సో మనకి ఈ మ్యూ అంటే నథింగ్ బట్ విచ్ వి హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. సో మనం సప్లైని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే కరెంట్ ఏంటంటే ఐ మ్యూ అంటారు. ఓకే సో దిస్ కరెంట్ ఇస్ కాల్డ్ as a magnetizing current indicating the I mu which magnetize the core, that means which produce the magnetic flux. Okay so here in ideal trans so sorry here సో ఇక్కడ ఏంటంటే కండిషన్స్ 90 degrees ఉన్నా సో ఇలా అయినా సరే 90 degrees ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న కండిషన్స్ ఎలా అయినా సరే ఓకే next this magnetic current is always okay so the magnetizing current I mu okay తీసుకునేది I mu okay so here we are taking the V2 here we are taking the V1 okay so V1 is equal to V2 that is for ideal transfer okay that is E1 is equal to E2 అనేది కూడా okay so మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే 90 degrees అనేది ఉంది I mu and current okay so flux variation so this magnetic current I mu is always in phase with the flux so మనకు flux and magnetic current సో రెండు కూడా ఏంటంటే ఇన్ ఫేస్ సో అవుట్ ఆఫ్ ఫేస్ అంటే సో మనకు రెండింటికి మిడిల్ గ్యాప్ ఉన్నట్లు ఓకే సో ఇలా కాకుండా సో రెండు ఒకే లైన్లో ఉన్నాయి ఓకే ఇన్ ఫేస్ సో దిస్ వేరింగ్ ఫ్లక్స్ ఇస్ లింక్ విత్ ద బోత్ వైండింగ్స్ అండ్ సో ఇండ్యూస్ ది EMF in both primary winding and secondary okay with flux of 90 degrees సో మనకు లాగింగ్ ఎంత ఉందంటే 90 degrees లాగింగ్స్ తోటి ఏంటంటే మనకు E1 అండ్ E2 అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్తాం ఓకే సో ఇచ్చిన కరెంట్ ఏదైతే ఉందో ఓకే సో ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయింది సో మనం ఇక్కడ మనం సప్లై ఇస్తున్నాం ఓకే V1 సో V1 నుంచి మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ త్రూగా ఫ్లో అవుతుంది సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది I mu and flux and both are in phase and here secondary windings okay so primary and winding E1 and secondary winding E2 is lag behind the 90 so flux ki ఎంత degrees అంటే 90 degrees laggings లో మనకు V2 and E1 E2 ఉన్నాయి ప్రొడ్యూస్ okay so because V2 is equal to E2 so here the EMF E1 and E2 సో EMF అంటే మనకు మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ సో మనకు మ్యూచువల్ ఇండక్షన్స్ వల్ల ఏంటంటే మనకు టూ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఓకే సో ప్రైమరీ మ్యాగ్నటైజేషన్ వల్ల ఏంటంటే సో ఇక్కడ మనకు E1 అంట ఓకే సో ఇక్కడ వేరియేషన్ సో ప్రైమరీ నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ వేరియేషన్స్ వల్ల సో మనకు సెకండరీ సైడ్ కూడా ఏంటంటే EMF జనరేట్ అవుతుంది ఓకే సో లోడ్ కనెక్ట్ చేసినా కనెక్ట్ చేయకూడదు సో దాని ఏంటంటే E2 అంట సో E1 and E2 are in phase with the each other సో మనకి ఏంది ఇక్కడ I mu and are in phase that is lags behind by 90 degrees and in phase the E1 and E2 okay మన సప్లై వోల్టేజ్ ఎంత ఉందంటే V1 అనేది ఉంది సో here the magnitude of the induced EMF in the primary one E2 will be approximately equal but applied voltage is okay opposite to the applied సో అప్లైడ్ వోల్టేజ్ కంటే ఓకే సో ఆపోజిట్ ఉంది సో అందుకేందంటే ఇది ఆపోజిట్ చేసింది ఉంది ఓకే సో ఒకవేళ సేమ్ పొజిషన్ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడనే మనకు V1 ఉంటుంది అలాగే E1 ఉంటుంది బట్ అపోజిషన్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో E1 అండ్ V2 సో E2 is equal to V2 so here the secondary voltage V1 is equal to E1 as there is no voltage drop in the secondary winding so voltage drops are nil so in case okay the phasor diagram shown is left side okay flux is common in both primary and secondary winding hence taken as reference to draw the vector diagram okay so
ఇవి ఏంటంటే సో మనకు v1 ఇలా ఓకే సో ఆపోజిట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు e2 సో I mu and flux అని ఉంది ఓకే దిస్ ఈస్ ఫర్ ది నార్మల్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఓకే సో ఇదేంటంటే సో మనకు ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి ఈ విధంగా మనకు లోడ్ కండిషన్స్ ఓకే నో లోడ్ కండిషన్స్లో ఎలా సపోజ్ ఇఫ్ టేకింగ్ ది ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ సో ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి మనం ఈ కండిషన్స్ని నో లోడ్ కండిషన్స్లో మనం తీసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం లెట్స్ సీ ది no load condition of the practical transform okay so this is the practical transform which will having the so here the winding having the inductive nature and resistive nature okay resistive and inductive nature and losses also present okay so when AC supply is given to the primary side of the transformer and secondary terminals are left open so when AC supply is given to the primary and secondary is opened okay so its primary windings take the very small current is now no load current so there is some amount of current will taken due to the power supply okay which has gone to load okay so source if it is connected so small amount of current is drawn by the winding okay so if this is the source okay small amount of current is that is I naught okay here that is no load current is I naught and here when AC supply is given to the primary side of the transformer and the secondary terminals are left on its primary okay if it is AC supply is given the primary and secondary is open so very small current will take the that is I naught okay and some leakage will be flowing through it okay so at no load current okay suppose if you take in this here in the practical condition of the transformer so no load current is usually 2 to 5% of the full load okay so what we are telling that if the supply connected to the primary winding and secondary winding no load the current which I was taking the I naught that is the 2 to 5% of the full load okay this transformer rating will having the 10 amperes then in the 10 amperes 2 to 5% current will be taken by the that is production of magnetic flux that is I naught okay that is no load current is 2 to 5% of its full load current which produce the flux in the core okay so which produce the flux in the core so a part of the I naught will however spent on the supplying the iron losses in the core okay small amount of current okay so there will producing the some losses okay that losses will indicating I okay so this current will cause the production of iron losses that will call the watt current okay this will call as a watt current and wattless current okay so magnetizing current iron current okay so here we can see okay small amount of copper losses I naught square R1 in the primary winding hence there is a no copper loss at the second so due to the no load at the second so there is no iron loss so we can see in this okay so here I mu and phi are both are in phase and V1 and W will be same phase because the losses will be in same okay IW because it will having the resistive nature that is why IW will be in the same phase okay V1 and W and I naught are both are okay so I naught is the vector sum of the IW and I mu okay that's why getting the 90 degrees so here alternative flux will be induced an EMF okay so primary and secondary winding are in phase with each other okay so you can see the in phase so the induced EMF will be lags the flux by 90 degrees we can see the 90 degrees lagging and opposite to the induced supply voltage that is V1 is equal to minus E so there is no load current is taken the primary consider two components okay that is a reactive and magnetic we are that is IW okay so
I naught will having the reactive component and magnetizing component. So magnetizing component which will producing the magnetic flux. Okay, so IW which is the reactive component, okay, that is in phase with the flux. Okay, so మనకి ఏంది I mu అనేది ఫ్లక్స్ తోటి ఇన్ ఫేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో IW అనేది వోల్టేజ్ తోటి ఇన్ ఫేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సప్లై వోల్టేజ్. So here an active or working component IW supplies an active or work component IW supplying the iron losses and negligible copper losses in the primary wire. Okay, some negligible loss will produce that will in phase. IW is in phase with the V1. Okay, that is I naught is equal to I mu plus IW. Okay, that is present in the phase. Okay, so here in the there is no load current. Okay, so మనకి ఇక్కడ తీసుకుంటే సో మనకు వెక్టర్ నుంచి తీసుకుంటే ఓకే, సో ఫేజర్ డయాగ్రామ్ నుంచి తీసుకుంటే I naught is equal to root of I mu square plus IW. ఓకే, సో హియర్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ యూ కెన్ సీ. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే సో మనం ఫ్లక్స్ రెఫరెన్స్, సో I mu and flux is in phase and V1, okay, supplied voltage is 90 degrees to the produced flux. Okay, next due to the magnetic flux, okay, the induced EMF will be produced and that is lags by 90 degrees. Okay, so at no load due to that V1, E1 and E2 are produced at the secondary. Okay, E1 at the primary, E2 at the secondary, and E1 is opposite to the supplied voltage, that is minus E1. Okay, and here due to the current flow in the primary, so some losses will take place, that current, that is IW. Okay, so by combining the both IW and I mu, we are getting the I naught. This is I naught current. Okay, the angle between that is phi naught. Okay, the angle between IW and I naught is the phi naught. Okay, so no load current. So here so I naught lags supplying voltage V1 by an angle of phi naught. So ఎంత యాంగిల్ లో మనకు I naught ఉంది అంటే సో V1 కి I naught కి ఎంత ఉందంటే సో phi naught యాంగిల్. ఓకే, సో cos phi naught is equal to no load power factor. Okay, so cos phi naught అంటే is nothing, so power factor. Okay, so power factor is nothing but cos angle between the voltage and current. Okay, the angle between the cos phi cosine angle between the voltage current, that is the power factor. Okay, indicated in the cos phi. So cos phi is a no load power factor and active or working component, that is IW is equal to. Okay, so from that IW is equal to I naught cos phi naught. Okay, so this is for active. Okay, reactive component, okay, which we produce in the magnetic flux. So active ante manaku losses produce chestundi. Okay, so reactive ante magnetic flux, so magnetic flux kabatti I mu is equal to I sin phi naught. Okay, so ఈ యాంగిల్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే యాక్టివ్ అన్నప్పుడు IW, రియాక్టివ్ అంటే ఓకే, యాజ్ యాక్టివ్ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఉంటుంది, రియాక్టివ్ అన్నప్పుడు సైన్, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో దీనిపైన బేస్ చేసుకుని అంటే మనకు 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేది ప్రాబ్లమ్స్ అని ఉంటాయి. So here no load prime. Okay, so on no load, okay, primary copper loss are negligible. సో ఎప్పుడైతే మనం లోడ్ని కనెక్ట్ చేయకుండా ఓకే, సో ఓన్లీ సప్లై మాత్రం ఇచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, సో ఈ కండిషన్స్లో మనకు లాసెస్ అనేది నెగ్లిజిబుల్. బట్ వెన్ ఆర్ ది లోడ్ ఎట్ ది సెకండరీ, సో అప్పుడు ఏంటంటే లాసెస్ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే
లోడ్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఐ నాట్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మ్యాగ్నెటిక్ కరెంట్ ఐ మ్యూ ఐడబ్ల్యూ వాల్యూస్. ఓకే, సో ప్రైమరీ కాపర్ లాసెస్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్. సో మనకు సెకండరీస్ బేస్ చేసుకొని మనకు కరెంట్ ఎగ్జైటేషన్. ఓకే, సో మనకు మిషన్స్లో ఎలా అయితే ఎగ్జైటేషన్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కాంపోనెంట్ అనేది కూడా వేరియేషన్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో నో లోడ్ ఉన్నప్పుడు నెగ్లిజిబుల్, బట్ లోడ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రం సో దట్ విల్ బి కన్సిడర్. ఓకే, దట్ ఈస్ నో లోడ్ ఇన్పుట్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు no load input power, that is W naught is equal to V1 cos phi. ఓకే, సో పవర్, సో పవర్ అన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో మనకు కాస్ ఫై అన్నప్పుడు మనకు ఇది మనకు తీసుకునేది V1 IW. ఓకే, so here theory of the operation. Okay, so ideal term. So in case we are talk about the ideal transformer and load condition. Okay, so here the theory of transformer best understood. Okay, so ideal device ni next practical instance తీసుకోవచ్చు, బట్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి లాసెస్ ఉండవు, బట్ ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి లాసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ విల్ హ్యాంగ్ ది జీరో రెసిస్టెన్స్. సో ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మనకు ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ కానీ జీరో రెసిస్టెన్స్, బట్ ప్రాక్టికల్ హ్యాంగ్ ది సమ్ రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టివ్ వాల్యూస్. ఓకే, సో దానివల్ల మనకి ఏంటంటే ఇంపిడెన్స్ అనొస్తుంది. ఓకే, సో ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫర్ పర్మిట్ అనేది ఇన్ఫినిట్, బట్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ విల్ హ్యావ్ ది సమ్ వాల్యూ. సో ఇట్స్ డిపెండ్ అపాన్ ది type of material make. Okay, so if we'll talk about now we'll discuss the ideal transformer on load condition. Okay, then we'll discuss the practical transformer on load condition. So when transformer is connected to the supply source, the primary winding draws the I naught. Okay, and flux is produced. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది. ఓకే, సో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి వైండింగ్స్, సో మనం లోడ్ని కనెక్ట్ చేసినాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో విల్ హ్యావ్ ది గెటింగ్ ది I naught. Okay, and set is flux in the core, and here when transformer is loaded, the secondary current, okay, is set up. The 8 goes to the 5 2 is goes to the primary. So if it is here in the secondary, okay, we'll talk about the when transformer is loaded, that is when connected to the load, and current will be induced in the secondary, that is the I2 is set up. So load connect చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకు కరెంట్ అండ్ ఫ్లో. ఓకే, నో లోడ్ కనెక్షన్ కరెంట్ అండ్ ఫ్లో, రైట్. So set up the its own flux. Okay, it will also produce its own flux, the phi naught. Okay, this is the phi 1 and this is the phi 2 opposing the main field flux. Okay, so ఇక్కడ ఓకే, సో ప్రైమర్ నుంచి మనకు ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ది phi 1 అంటుంది. అలాగే సో సెకండరీ, సో లోడ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు కరెంట్ phi. Okay, so current flow magnetic field and induce. Okay, this is phi 2 అంటారు. Okay, here secondary flux is opposed the primary flux. Okay, so phi 1 which opposes the phi 2. Okay, and when second flux opposes the primary flux, the reduction in the net flux is flows to the draw and extra. ఓకే, సో ఈ రెండు ఫ్లక్స్ అనేది సో మనకి ఏంది రిజల్టెంట్ ఏంటంటే సో త్రూ ది కోర్ అని ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, సో సెకండ్ ఫ్లక్స్ అపోజ్ ది ప్రైమరీ ఫ్లక్స్, ద రిడక్షన్ ఇన్ నెట్ ఫ్లక్స్, ద కోర్ కాసెస్ ది డ్రా అండ్ ఎక్స్ట్రా కరెంట్. ఓకే, దిస్ విల్ కాసెస్ ది డ్రా ది ఎక్స్ట్రా కరెంట్ ఎట్ ది ప్రైమ్. ఓకే, సో ఎక్స్ట్రా ఏంటంటే సో మనకి దీనివల్ల ఏంటంటే సో స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది ఎక్కువ డ్రా చేస్తుంది. ఓకే, so the additional primary current mmf, okay, set up by the phi 2 which equal to the opposite of the phi. Okay, so మనకి in the small amount of current అనే వేరియేషన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఏంటంటే సో రెండిట్లో phi 1 phi 2 సో రెండు ఆపోజిట్ ఉందంటే ఇంకా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అని డ్రా చేస్తుంది. ఓకే, ఎట్ ప్రైమర్. సో సిన్స్ phi 2 is equal to phi 2 dash. ఓకే, సో ప్రైమర్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన ఫ్లక్స్ అని ఇక్కడ ఫ్లో అయింది. ఓకే, సో దాన్ని అంటే phi 2 dash అంటారు. ఓకే, సో మనకు ఈ వైండింగ్ ఉంది, సో వైండింగ్ phi 1, ఓకే, విచ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ది సో ఈ ఫ్లక్స్ వేరియేషన్ అంటే మనకు ఉంది
సో ఫ్లక్స్ ఏమవుతుందంటే సో 5 అనే త్రూ ప్రైమరీలో కరెంట్ అని ఇండిస్తుంది రైట్. సో ఆ ఈఎంఎఫ్ సో దాన్ని అంటే 5 డాష్ అంట. ఓకే, ద నెట్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ద కోర్ దేర్ ఫోర్ ద సేమ్ ఎట్ ది నో లోడ్. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే లోడ్ సో 0 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది సేమ్ మనకు ఎలా అయితే న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అందుకోసం ఏంటంటే మనకు అడిషనల్గా ఓకే సో 5 డాష్ న్యూట్రలైజ్ ది 5 okay load condition. Here 5 is equal to 5 dash. The net flux in the core is therefore the same as the no load condition. So ఈ కండిషన్స్ లో ఏమవుతుందంటే సేమ్ మనకు నో లోడ్ కండిషన్స్ ఉన్నట్టు మాత్రం వస్తుంది రైట్. దట్ ఇస్ నెక్స్ట్ therefore I1 is equal to okay so I1 is connected the primary okay is equal to I0 plus I2 dash. Okay, this is the current flow in the primary. Okay, see here. So you can observe judge. Okay, I1 is equal to I0 plus I2 that one. So due to the magnetic field production at the okay so ఈ ఫ్లో అవడం వల్ల సో మనకి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సెట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఆ కరెంట్ ఏంటంటే I2 డాష్ అండి. ఓకే, సో సెకండరీ MMF is equal to additional prime member. Okay, so N2 I2 is equal to N2 I2 dash. Okay, I2 dash is nothing but which will cause is the current flow in the due to secondary current in the primary. Okay, that is I2 dash since reluctance of the two windings is same. So from that we'll getting the I1 is equal to I0 plus I2 dash. Okay, so here we'll talk about so total current. Okay, so మనం current గురించి okay we'll talk about the current. So I1 is equal to okay I2 dash into K2 and I0. I0 is nothing but I mu I. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు వైండింగ్ ఓకే సో వైండింగ్ అనేది నో లోడ్ ఉన్నప్పుడు I0, అదే లోడ్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు I1 ఉంటుంది. సో ఈ I1ని ఏ విధంగా డివైడ్ చేస్తున్నాం అంటే సో I2 డాష్గా ఓకే సో I2 డాష్ ఎందుకంటే సో సెకండరీ అనేది మనకు లోడ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఓకే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఓకే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఇక్కడ మనకు అనేది కరెంట్ని ఎక్కువ డ్రా చేస్తుంది. ఓకే, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ సో దీని అంటే ఇంకా ఎక్కువ కరెంట్ అని డ్రా చేస్తుంది. ఓకే, సో దాన్ని ఉంటున్న I2 డాష్ అంటారు. ఓకే, I2 డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ I2 అండ్ I0. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రైమరీ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్తో దట్ ఈస్ I mu. ఓకే, సో వైండింగ్స్లో మనకి ఏంటంటే వైండింగ్స్ మనకు రెసిస్టెన్స్ ప్రాపర్టీ వల్ల ఏంటంటే సమ్ లాసెస్ సో ఆ కరెంట్ ఏంటంటే IW. ఓకే, వేర్ I2 డాష్ ది లోడ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది ప్రైమరీ కరెంట్ అండ్ I0 is the no load current. I is the magnetizing or wattless component. IW is the working or active component. Okay, so if you draw the phasor diagram for that component, so based on the knowledge of various primary current and secondary, so two windings, the phasor vector diagram transformer can be drawn for all types of loads, that is UPF, LPF and లోడ్స్. ఓకే, సో మనకు లోడ్స్ ఏంటంటే రెసిస్టివ్, ఇండక్టివ్, కెపాసిటివ్. సో రెసిస్టివ్ అంటే యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్, ఇండక్టివ్ అంటే లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్, సో కెపాసిటివ్ అంటే లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, సో లోడ్ని కనెక్ట్ బట్టి మనకు పవర్ ఫ్యాక్టర్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ ఇట్ డ్రా డయాగ్రామ్ ఫర్ ది లోడ్ కండిషన్ ఆన్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే, సో మనకు నో లోడ్ కండిషన్స్ ఏంటంటే మనకు I mu ఓకే సో I0 ఇక్కడ మనకు IW V1 ఓకే సో ఇన్ బిట్వీన్ గెటింగ్ ది I0. ఓకే, సో హియర్ సిమిలర్లీ ఇన్ దిస్ ఓకే సో మనకు లోడ్ కండిషన్స్లో ఏంటంటే ఈ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు ఫై అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో I mu అలాగే ఉంటుంది అండ్ I1. సో ఇక్కడ I0 అనేది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ I1గా అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ IW కాస్త I2 డాష్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు I2 ఓకే సో I2 ఇస్ డైరెక్ట్లీ కరెంట్. ఓకే, సో E2గా డైరెక్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద
difference. So load conditions ki no load condition, so no load condition lo I naught antu, okay, load conditions lo I1 antu, okay, that is the difference in the phasor diagram. So this is for the resistive. So adi in case inductive load, okay, so ఇది ఏంటంటే మనకు ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ అనేది, ఓకే, సో రెసిస్టివ్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ ఉంటుంది, బట్ ఇండక్టివ్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే లాగింగ్ పర్ఫెక్ట్ అంటే, సో వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్, ఓకే, ఆర్ ఇన్ ఫేజ్ ఇన్ ది resistive, but while coming to the inductive load we'll getting the small current. So this is for the, so here we'll talk about the, okay, so inductive loads we'll getting this variation, okay, lagging power factor. Similarly here also we'll getting the variation in the phasor diagram. Coming to the phasor, so we can see here in the so phasor diagrams we can observe. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే రెసిస్టివ్లో, ఓకే, సో రెసిస్టివ్కి, సో రెసిస్టివ్స్లో ఏంటంటే ఈ రెండు కూడా సేమ్, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు లోడ్, ఓకే, సో ఇండక్టివ్ లోడ్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు లాగింగ్ వస్తుంది, ఓకే, ఇక్కడ V2 అండ్ V1 అంటే మనకు ఇక్కడ V రెఫరెన్స్ తీసుకుంటే I అనేది లాగింగ్లో ఉంటుంది, ఓకే, అదే ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఇక్కడ కూడా సప్లై వోల్ట్, సో సప్లై వోల్టేజ్ కూడా ఏంటంటే కరెంట్, ఓకే, సో కరెంట్ అండ్ లాగింగ్ ఉండి వోల్టేజ్ అండ్ లీడింగ్, ఓకే, అండ్ హియర్ ఆల్సో ద వేరియేషన్స్ విల్ బి టేక్ ప్లేస్. సో మనం నార్మల్ డ్రా చేయాలి ఇలా, ఇది రెసిస్టివ్, ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ అనేది కొద్దిగా లాగింగ్ వెళ్ళిపోతుంది, ఓకే, ఈ కరెంట్ వేరియేషన్స్ వల్ల ఈ I1 అనేది చేంజ్ అవుతుంది, ఓకే, సో I2 ఇక్కడ చేంజ్ అయితే I2 డాష్ అని చేంజ్, ఓకే, దీనివల్ల ఏంటంటే I1 అనేది కూడా చేంజ్ అవుతుంది, ఓకే, దట్ ఇస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద phasor diagram. So in case if you draw the for capacitor, so capacitor load is nothing but leading power factor. So leading power factor